Good morning, dear students. In the chapter number 2 as well as in chapter number 3, we studied about the different types of market and how the price and output are determined in the particular market. When you think about the chapter number 2, where we focused on what is the perfect competition and how the price and output determine in the short run and long run. After that, we focused on monopoly market. Later, we focused on monopolistic market. But on the today's lecture, we are going to study what is the oligopoly market. That oligopoly is word is totally new for you. These three market you already studied in the last standard. But today we are going to start the new concept, that is oligopoly. What is meaning of oligopoly? Here you can see that oligopoly, the word is derived from Greek language. Oligo means few, polo means sellers. Market dominated by the few large firm, that is competition amongst the few. Means whenever in the market there are few seller and that every few seller have domination in the market. जसं आपण पूर्वीच्या मार्केटमध्ये बघितलेलं होतं. Let we take the example of perfect competition where all are having a same equivalence. Nobody can influence the demand and supply or the price of the commodity. In the monopoly we studied there was a single seller, so he was a whole and wholesaler and a determinant of a price. In monopolistic market there are also comparatively large number of seller and buyers. But when you're talking about the oligopoly market, that market is means there are few seller, and most important concept here is that few sellers having the domination in the market. So this is the market where few sellers are present but large number of buyers, and there are some problems like some difficulties are arise. Competitors are present in the market. Every competitor has the market share. Easy entry and exit means as compared to other market there are some barriers as well, but comparatively less barriers are there as compared to monopoly. So now we are going to start what are the characteristics of the oligopoly. Oligopoly is the market condition where few sellers are present. Sometimes they are selling homogeneous product, sometimes they are selling differentiated product. Imperfect knowledge here, both the parties like seller and buyer both have does not having the perfect knowledge regarding price, regarding supply, etc. High barriers on entry. नवीन एंटर व्हायचं असेल तर त्याच्यावर खूप जास्त निर्बंध आहेत. नेक्स्ट म्युच्युअल इंटरडिपेंडन्स. हियर द कंपनीज आर डिपेंड अपॉन इच अदर टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाय ऑफ अ कमोडिटी and various decisions. And non-price competition. In this market nobody is interested to increase or decrease the price immediately, because there are number of problems. If you increase the price, your competitor will not increase the price, your sale will be down. If you decrease the price, your competitor will definitely decrease the price. Again there is possibility to lose the customer, so they are preferred to remain stick to their price. So price rigidity is the another important characteristic of the oligopoly market. Now we are going to start various types of oligopoly market. First one is pure or perfect oligopoly. If the firm produces homogeneous product, then it is called pure or the perfect oligopoly. Though it is rare to find the pure oligopoly situation yet. Like cement, steel. म्हणजे जेव्हा ज्या मार्केटमध्ये एकसारख्या वस्तू विकल्या जातात त्याला आपण प्युअर ऑलिगोपॉली असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल सिमेंट स्टील. जर मी वाटीमध्ये सिमेंट काढून ठेवलं आणि तुम्हाला सांगितलं की ओळखा हे कोणत्या ह्याचं आहे, तर तुम्हाला नाही सांगता येणार. का नाही सांगता येणार? बिकॉज एक्झॅक्टली सिमिलर. स्टील ठेवलेलं आहे मी तुम्हाला ओळखायला लावलं की हे टाटाचं आहे का, हे जिंदालचं आहे का, तर तुम्हाला नाही सांगता येणार बिकॉज दे आर एक्झॅक्टली सिमिलर प्रोडक्ट. परंतु ह्या ज्या काही कंपन्या आहेत, फॉर एक्झाम्पल सिमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, त्या सगळ्या कंपन्यांचं मार्केटमध्ये शेअर आहे. असं काही नाही की एकच कंपनी खूप जोरदार चालते आणि बाकीच्या कंपनी लॉस मेकिंगमध्ये, तर असं काही नसतं. काही ना काही या कंपन्यांचा मार्केट शेअर आणि तिथे इम्पॉर्टन्स आपल्याला बघायला मिळतो.
नाव द इम्परफेक्ट अँड द डिफरन्शिएट ओलिगोपॉली इन द सेन्स की जेव्हा तुम्ही डिफरन्शिएट प्रोडक्ट विकता, डिफरन्शिएट प्रोडक्ट इन द सेन्स व्हेन युअर प्रोडक्ट हॅज सेम यूज बट इट लुक्स डिफरंट, म्हणजे एखाद्या वस्तूचा उपयोग सेम आहे परंतु ते दिसायला वेगवेगळे असतात, ह्याला डिफरन्शिएट ओलिगोपॉली असं म्हणतात. इफ द फर्म प्रोड्युसेस डिफरन्शिएट प्रोडक्ट देन इट कॉल्ड ॲज डिफरन्शिएटेड or the imperfect oligopoly. For example, the passenger car, cigarette or the soft drink are the good to be produced in a different firm. They have their own distinguished characteristics. Yet all of them is close substitute of each other. सगळेजण एकमेकांना क्लोज सबस्टिट्यूट तिथं मोठ्या प्रमाणावर बघायला मिळतात. त्यालाच आपण डिफरन्शिएट प्रोडक्ट असं म्हणतो. याच्यावर मी जर तुम्हाला उदाहरण द्यायचं झालं तर टूथपेस्ट कंपनीज आपण म्हणू शकतो की टूथपेस्ट, द यूज ऑफ टूथपेस्ट इज द सेम but it is different with a different company. The color, fragrance, qualities change according to different companies. The third one is all about the collusive oligopoly. First of all, you have to understand the meaning of collusive. Collusive means collective. जेव्हा तुम्ही collective डिसिजन घेतात त्याला कलोजिव्ह असा शब्द वापरला जातो. इफ द फर्म कोऑपरेट इच अदर अँड डिटरमाइन द प्राइस आउटपुट बोथ इट कॉल्ड ॲज कलोजिव्ह ओलिगोपॉली. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एकमेकांशी चर्चा करून एकमेकांना कोऑपरेट करून वस्तूची किंमत ठरवता तर त्यावेळेस त्याला आपण कलोजिव्ह ओलिगोपॉली म्हणतो. बिकॉज म्युच्युअल डिसिजन मेकिंग इज देअर, म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग इज देअर. सो if the firm cooperate each other to determine the price or the output or both, it called as collusive oligopoly or the cooperative oligopoly. In other words, the firm in the collusive oligopoly combine to avoid competition amongst themselves regarding price and output industry. For example, OPEC. OPEC is the organization of petrol exporting countries. You better aware about it. like इराण, इराक, ग्रीक, दुबई हे सगळे देश एकत्र आलेत कारण त्यांच्याकडे पेट्रोलच्या खाणी आहेत. मग ते एकत्र येऊन पेट्रोल इन द सेन्स क्रूड ऑइलच्या किमती तिथं ठरवतात. म्हणजे बऱ्याच वेळेस एखाद्या वस्तूची किंमत ठरवण्यासाठी तुम्हाला डेफिनेटली काय करावं लागतं तर तुम्हाला तिथं एकत्र येऊन डिसिजन घ्यायला लागतोय. कारण या कंपन्यांमध्ये या मार्केटमध्ये ना मुलांनो सगळ्यात जास्त इन्व्हेस्टमेंट असते. सो नो बडी कॅन बेअर द लॉसेस. इन्स्टेड ऑफ दॅट त्यांचं असं म्हणणं असतं की बाबा लॉस होण्यापेक्षा आपण एकत्र येऊ आणि किमती ठरवू की जेणेकरून तुलाही 4 पैसे मिळतील मलाही 4 पैसे मिळतील. दॅट इज द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट. तर तो मुद्दा आपण तिथं पाहिलेला आहे की इथं काय सांगितलं का, इफ द फर्म कोऑपरेट विथ इच अदर इन टू डिटरमाइन द प्राइस आउटपुट बोथ इट कॉल्ड ॲज कलोजिव्ह ओलिगोपॉली और द कोऑपरेटिव्ह ओलिगोपॉली. In the other word, the firm in the collusive oligopoly combine to avoid the competition amongst themselves regarding price and output industry. For example, OPEC. OPEC is the organization of petrol exporting countries. Serve the example of collusive oligopoly. नाव द सेकंड वन इज नॉन कलोजिव्ह ओलिगोपॉली. प्रत्येक वेळेसच तुम्हाला ग्रुप न केलेला डिसिजन ॲक्सेप्ट होईलच असं नाही. मग तुम्ही तुमचे इंडिपेंडेंटली सुद्धा तिथं काय करू शकता तर डिसिजन घेऊ शकता. आणि व्हेन यू टूक द डिसिजन रिगार्डिंग प्राइस अँड आउटपुट इंडिपेंडंटली देन इट कॉल्ड ॲज नॉन कलोजिव्ह ओलिगोपॉली. तर सांगितलं बघा, इफ द फर्म इन द ओलिगोपॉली मार्केट कम्पीट विथ इच अदर इट कॉल्ड ॲज नॉन कलोजिव्ह ओलिगोपॉली. द फर्म और इन द नॉन कलोजिव्ह ओलिगोपॉली ट्राईज टू gain the maximum share of the market by developing policy and a strategy to the outperform or the beat their rivals. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की if they collectively decide the price and the output decisions then it is collusive oligopoly means collective. आणि when they decide their price and output at their own level, independent level, then they are called as non-collusive oligopoly. दॅट्स इट. एवढंच फक्त इथं लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट वन इज द ओपन ओलिगोपॉली. ओपन ओलिगोपॉली इन द सेन्स an open oligopolies provide the full freedom to the new firm enter in the industry. In the situation to open oligopoly, there is no restriction of any kind of the desiring from the entire enter into the market. म्हणजे मार्केटमध्ये लक्षात घ्या अशा पद्धतीचं कोणत्याही पद्धतीचं रेस्ट्रिक्शन तिथं नसतं की बाबा नवीन फर्म एंटर होते किंवा काय, इझिली एंटर होऊ शकतात. त्याला आपण ओपन ओलिगोपॉली असं म्हणतो. कारण जेव्हा मी तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक सांगितले तेव्हा मी असं म्हणलेलंही होतं देर आर रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री. पण काही बाबतीत काही कमोडिटी काही कंपनीच्या बाबतीत देर इज नो रेस्ट्रिक्शन. अँड इफ देर इज नो रेस्ट्रिक्शन देन ओपन ओलिगोपॉली विल बी कन्सिडर. नाव द क्लोज्ड ओलिगोपॉलीज. देर क्लोज्ड ओलिगोपॉलीज मीन्स
A closed oligopoly refers to the market structure where only few firms control the market and new firms are not allowed to enter in the market. The barriers are set to prevent the entry of new firms into the industry. For example, patent, license, requirement of the large capital, control or the crucial raw material are some of the reasons which prevent न्यू फर्म फॉर एंटरिंग इंटू इंडस्ट्री. तर तो मुद्दा एक दिलेला आहे की क्लोज्ड ऑलिगोपॉली म्हणजे काय, तर स्ट्रक्चर वेअर द फ्यू सेलर्स आर कंट्रोल द मार्केट अँड द न्यू फर्म आर नॉट अलाउड टू एंटर द इंडस्ट्री. समजतंय का बघा. क्लोज इथं थोडंसं गव्हर्नमेंटचे बॅरियर्स किंवा काही निर्बंध तिथं असू शकतात. बॅरियर ऑर एंट्रीमध्ये काय सांगितलं का, ॲक्सेशन टू द सप्लायर्स अँड डिस्ट्रीब्युटर्स, कॉस्ट ऑफ एंटरिंग मार्केट अँड लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल restriction, fear as well. This is nothing but the oligopoly. Now there are some examples. We are talking about some examples of the oligopoly. One is the smartphone operating system. Smartphone तुम्हाला माहितच आहे मार्केटमध्ये ज्या काही आता स्मार्टफोन कंपनीज आहेत. These are the examples of oligopoly market. The smartphone market is similarly dominated by the handful companies. The most powerful to being Google, Android, Apple, iOS. Those companies have deep relationship with the handset providers and able to have their system pre-installed for each फोन. आता इथं लक्षात घ्या की जे काही ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे, गुगल ऑपरेटिंग सिस्टीम, ॲपल iOS जे काही आहे, दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टीम. आता त्यांचं जे काय म्हणूया आपण की हँडसेट प्रोव्हायडर कंपनीबरोबर टायअप आहेत. सो ते सॉफ्टवेअर ऑलरेडी त्यामध्ये इन्स्टॉल करूनच तुम्हाला तिथं ऑपरेटिंग सिस्टीम इन्स्टॉल करूनच तुम्हाला तिथं मिळतं आहे. तर स्मार्टफोन ऑपरेटिंग कंपनी इज द एक्झाम्पल ऑफ ऑलिगोपॉली. नेक्स्ट इज द कम्प्युटर ऑपरेटिंग सिस्टीम्स. लक्षात घ्या, आता कम्प्युटरच्या बाबतीत यू नो देर आर नंबर ऑफ कंपनीज प्रेझेंट इन द market. The new high-tech market is being the oligopoly when the company provide the unique product that is supported by the ecosystem of supporting the technology. The computer operator system is dominated by Microsoft Windows, Apple Mac or the open source Linux operating system. There is three system capture close 100% of the computer operating system market due to their establishment position according to the state all and websites. The computer operating system किंवा कंपनी ज्या काही आहेत, it is also the part of you can say the oligopoly. Next there is music industry, right? The music entertainment industry is dominated by the four music company that control the 80% of the market. These are the Universal Music Group, Sony Music Entertainment and Warner Music Group. तो मुद्दा इथे त्यांनी दिलेला आहे. नेक्स्ट आहे ऑटो इंडस्ट्रीज. ऑटोमोबाईल यू बेटर अवर अबाउट इट की बाबा आजकाल ऑटोमोबाईलमध्ये सुद्धा खूप जास्त कॉम्पिटिशन आहे. कारण काय होतं आहे, एका कंपनीने एक गाडी लॉन्च केली की दुसरी कंपनी त्या सॉर्ट ऑफमध्येच काही वेगळं लॉन्च करते आणि मग तिथं कॉम्पिटिशन अराईज होतं. ऑटो इंडस्ट्री इज द अनदर एक्झाम्पल ऑफ ऑलिगोपॉली विच डॉमिनेटेड बाय द फ्यू फर्म्स. दिस फर्म्स इज द हिरो, मोटरकॉप, TVS अँड होंडा. आपण टू व्हीलरबाबत बोलतोय तर ह्या काही आहेत बाबा कंपन्या की ज्या डॉमिनेट करतात आणि प्रत्येक कंपनीचं काहीतरी मार्केट शेअर असतं बरं. काही तर कुठलीच कंपनी अशी नाही की ही खूप टॉपची आणि ही खूप लूजला गेलेली आहे. तर असं काही नसतं मुलांनो. प्रत्येक कंपनीचा काही ना काहीतरी शेअर तुम्हाला तिथं बघायलाच मिळतो. तर तो मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे. ऑटो इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीज थोडक्यात. नेक्स्ट इज ऑल अबाउट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी. सॉफ्ट ड्रिंक्स ज्या काही तुम्ही पित असता सॉफ्ट ड्रिंक्स, तर ते इट इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ यू कॅन से ऑलिगोपॉली मार्केट. द टू फर्म्स कंट्रोल 75% ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक सेल्स, 42.8% Coca-Cola's, 25 brands and the 139 varieties. 31.1% Pepsi is the 8th brand and the 163 variety. The Coca-Cola and Pepsi are the oligopoly market. They are mutually strategically independent as the decision made by the firm invariable effect on them. They are the selling the homogeneous product so they can control the price. तर सॉफ्टवेअर इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज ज्या काही आहेत इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ऑलिगोपॉली मार्केट. इथं काही त्या पद्धतीमध्ये त्यांनी शेअर दिलेला आहे का प्रत्येक याचा काही ना काही शेअर तुम्हाला तिथं बघायला मिळत असतो. अदर आर द सम एक्झाम्पल्स, फॉर एक्झाम्पल एअरलाईन्स, सुपरमार्ट, स्टील इंडस्ट्रीज, हेल्थ इन्शुरन्स. आता साधा मला हेल्थ इन्शुरन्स घ्यायचा असेल तर तिथं सुद्धा कितीतरी कंपन्या आहेत ज्या मला हेल्थ इन्शुरन्स प्रोव्हाइड करतात, राईट. परंतु इथं मात्र लक्षात घ्यायचं आहे की या मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन फेस करण्यासाठी कलेक्टिव्ह डिसिजन मोस्टली प्रिफर केला जातो. म्हणजे जेव्हा मी प्राईज आउटपुट ठरवत असते, प्राईज डिटरमाइन करत असते, तेव्हा
दुसऱ्यांची किंमत बघून ती ॲडॉप्ट करण्याचा प्रयत्न, त्यामध्ये समहाव ठरवण्याचा प्रयत्न तिथं केला जातो. तर दिस इज ऑल अबाउट oligopoly market. On the next lecture, we are going to focus on actual characteristics of oligopoly market. Thank you so much.